Okay, so in the question la pathina two particles are simultaneously thrown from the rooftops of two high buildings as shown in the figure. Okay, so ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு பார்ட்டில் தூக்கி போகிறாங்க 14 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து தூக்கி போகிறது வந்து 2 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 22 மீட்டர், அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஹாரிசான்டல் டிஸ்டன்ஸ். வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 மீட்டர், அதையும் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, நோ நெட் வரி. ஸோ calculate the minimum separation between the two particles in the process of their motion. ஓகே, அப்போது இந்த மோஷன் நடக்கும்போது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட் மெத்தட் நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா we have to form an equation. ஓகே, ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி டிஸ்டன்ஸ். ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தி கண்டிஷன் இஸ் 0. இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் dr by dt is equal to 0, r வந்து டிஸ்டன்ஸோடைய ஈக்குவேஷனாக இருந்தால், ஓகே, ஸோ கரஸ்பாண்டிங் time which we are going to get, இதை substitute பண்ணால் we will get one time. That time is corresponding time to the minimum distance. அதை ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகே, this is one method. இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா you have to find the relative velocity. இப்போ இவர் பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணியிருப்பார், ஓகே, இவர் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுறாரு. ஓகே, இட் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், பட் திஸ் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். இவருக்கு கிரேட்டர் வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால இவருக்கு பார்த்தோன்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் பார்த்தோன்னா இட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன், ரிலேட்டிவ் மோஷன். அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தி மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் பி வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் தி ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம். ஓகே, அது ரெண்டாவது மெத்தட். டுடே திஸ் we can solve using method number 1. ஓகே, நம்ம ஆறுக்கான ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can resolve this. இது 14 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயரா, இந்த பக்கம் இருக்க வெலாசிட்டி எவ்வளோ, ஸோ 14 cos 45, அப்போ 14/√2. இந்த பக்கம் vertical velocity will be also 14/√2. Here if you check, this will be what, 2/√2. இங்கே your vertical velocity will be equal to 2/√2. அப்போ if you see here, if you see the horizontal motion alone, okay, horizontal motion பார்த்தீங்கன்னா what you will get, your relative velocity. Okay, your relative velocity will be equal to what, ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்குது, ஜஸ்ட் யூ ஆட் இட். ஓகே, இது 14/√2, இது 2/√2, ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் 16/√2. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 8√2. கரெக்டாக, இதை 2 தனியாக பிரித்து கட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நெட் relative velocity, நெட் வெலாசிட்டி எந்த பக்கம் இருக்கும், இது வந்து அதிகமான வெலாசிட்டி, இது குறைவான வெலாசிட்டி. ஸோ நெட் வெலாசிட்டி வில் பி இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, மைனஸ் ஐ கேப் டைரக்ஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி இஃப் யூ சி இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன், ஓகே, வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் வாட் யூ வில் கெட், ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்காரு. கரெக்டாக, அப்போ வி ஹாவ் டு சப்ராக்ட் இட், தட் வி நோ. இப்போ 14/√2 minus 2/√2 என்ன கிடைக்கும், யூ வில் கெட் 12/√2. கரெக்டாக, ஸோ கட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் 6√2. இது நெட் வெலாசிட்டி எந்த பக்கம் இருக்கும், ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன் தான் போயிட்டுருக்காரு. ஸோ நெட் வெலாசிட்டி வில் பி இன் தி அப்போர்ட் டைரக்ஷன் ஒன்லி, ப்ளஸ் ஜே கேப் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ மென்ஷனிங் தி டைரக்ஷன்ஸ். சரி, ஓகே, இப்போது வி கேன் ஃபைண்ட் தி displacement in this equation. How to find the displacement, நமக்கு தெரியும். s முதல்ல ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். s which is equal to ut plus half at square. So in the motionல x direction there will not be any acceleration, this we already know projectile motionல. அப்போ this term will become 0. அப்போ s is nothing but what, your ut, initial velocity and relative velocity 8√t t. Okay, this is what the displacement equation is. ஆனால் if you see here, it is starting from x is equal to 22. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it is நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா it is going to move in this direction. அப்போ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் இருக்கார். ஓகே, ஸோ it is from 22. ஓகே, இல்லை டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா what we can do is, here displacement which is equal to ut plus half at square. This displacement is nothing but what, x minus x2 minus x1. ஓகே, இங்கே நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணி இதை போட்டிருப்போம்னா இனிஷியலி தே ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா திஸ் ஈக்குவேஷன். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலி இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 22 மீட்டர். கரெக்டாக, இனிஷியலி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 22 மீட்டர் அண்ட் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். கரெக்டாக, அப்போ இஃப் யூ சி திஸ், ஓகே, திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். கரெக்டாக, இப்போது இது இங்கே அந்த வேல்யூவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வாட் வி வில் கெட், யுவர் எக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் 22 minus 8√2t. Okay, we will get this. Okay, in the 8√2 you will be having some value. அப்போது டைம் போக what will happen, இங்கேருந்து பார்ட்டிக்கல் அப்படியே 0வை கிராஸ் பண்ணி and then it will go. Okay, this is how the equation will be. இதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா what you will get,
here displacement which is equal to same ut plus half at square. So the displacement பார்த்தீங்கன்னா y ன்னு represent பண்ணிக்கிறேன். It is starting point என்னது here initial separation is 9 meter. Okay, same like that 9 minus this ut half at square. இப்போ ut half at square என்னவா இருக்கும்? Here in the vertical direction what will be the acceleration? ஸோ அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா இங்கே ஆக்சலரேஷன் எல்லாமே ரிலேட்டிவ். அப்போது இங்கே வரதுனது ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். அப்போ ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் வாட் 0. ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே 10 மீட்டர் per second square. கரெக்டாக? அப்போது ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் வில் பி 0. ஓகே, அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி 10 போட்டக்கூடாது. அப்போ ஹியர் வாட் வி கேன் டூ யூடி மட்டும் தான் வரும். இங்கே இவ்வளோ எவ்வளோ 6√2. ஓகே, இன் 2t. ஓகே, லெட் மீ erase this. Okay, this is what y equation. இப்போ நம்ம distance equation கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so distance is nothing but what r square which is equal to x square plus y square. Okay, so here r which is nothing but root of x square is what this we have to square பண்ணா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். Okay, so 22 square is 484. Okay, and then plus if you square this 64 into 2. Okay, 128 t square, and then what we will get minus 22 into 8. Correct? So what we will get if you multiply this 8 a square b square minus 2ab 22 into 8. Correct? So if you do that we will get, one second I'll do it. So 352 root 2t. Okay, and then y direction what we will get 9 9s are I'll get 81 plus இது ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 32 into 2 is 72 t square, and then what I'll get 2 multiplied by 9 multiplied by 6. Okay, 108. So 108 t. So இது எல்லாத்தையும் if you do this, okay, so let me add all the constants and then do, if எல்லாத்தையும் add பண்ணினா you will get 565 plus 200 t square minus 460 root 2 into t. so இதான் r. நம்ம என்ன பண்ணணும், dr by dt கண்டுபிடிக்கணும். we equate it to 0. if you equate it to 0 முதல்ல differentiate பண்ணலாம். இங்கே ரூட் இருக்குது, பவர் 1/2 ன்னு வரும். if you differentiate it what you will get minus 1/2. okay, that same terms will come again. I have to differentiate that. இதை differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும், you will get 0 plus if you do this what you will get 400 t and then minus 460 root 2 which is equal to 0. okay, so this is what we will get. so finally what we will get 400 t which is equal to 460. this is 460 root 2. so 60 and your t will be equal to what. okay, so t will be equal to 46 by 40 root 2. okay, so if we solve this we will get the time as 23 by 10 root 2 seconds. okay, அப்போ டைம் கிடச்சிடுச்சா, இந்த டைம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு we have to substitute in this equation. okay, so in this equation if we substitute we will get the answer. okay, இந்த டைம் எவ்வளவு, what is it, 23 by 10 root 2. so if you substitute this what you will get 22 minus 8 root 2 and here you will get 23 by 10 root 2. so root 2 get cancelled. here I have 10 4 5 and then if you do this what we will get, this is 22 minus, instead of substituting in this நம்ம இதில் substitute பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். okay, yes we can substitute in this. நான் இதை erase பண்ணிக்கிறேன். this will be easy if you substitute here. okay, so here this is root of 565 plus 200 t square is what. okay, 23 into 23 whole divided by 100 into 2. okay, minus what we will get 460 root 2 23 divided by 10 root 2. okay, this is what we will get. so here we can cut this root 2 1 0 1 0 we can cut it. so here 0 0 0 2 get cancelled. so we will get 565 plus 23 square. correct? so 23 square is 529. this is 529 minus 46 into
46 into 23, 1058. So here if you do this, this is root of 565 minus 529. We are getting 36. 565 actually plus I have to do 565 plus 529. 1094 minus 1058. So 94 minus 58 is what? It is 36. So we will get 6. So the answer is 6 meter.